Working here, I have to tell that this hospital and the lab I am going to show, the hybrid cath lab and the facilities, is exactly similar to or better than any of the major centers in the world, in the London centers. So, infrastructure. To do complex cases like this, along with that expertise, obviously the operators, the surgeons, the anesthetists, and the critical care team, and the support team. Adillama, we will not get these kind of outcomes. So sincere thanks to you, sir, for providing. And again, thank you for being here. And Ayappan sir and Magesh sir, obviously, முடியாது படுத்தா மூச்சு வாங்கும், உட்கார்ந்துட்டே தூங்குவாங்க. உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாள்ல மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. மாசம் 3 தடவை 4 தடவை அட்மிஷன் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ மல்டிபிள் சர்ஜன்ஸ் பார்த்தாச்சு, சர்ஜரி பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லியாச்சு. Transcatheter procedure, இது வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணல. So we have no options. So I will show you what was done. Aortic valve, I think most of the press meet people, I can see it's all familiar faces. It's become a standard procedure. Angioplasty marriage. So you can go in, put the valve, patient வந்து அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இப்போ standard procedure is within 48 hours we are discharging them. அது aortic valve replacement. Operation பண்ணாம transcatheter aortic valve. அதே போல mitral valve ன்றது left sideல upper chamberல இருந்து lower chamberக்கு blood போறது mitral valve. mitral valve இதுக்கு முன்னாடி surgeon ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு சர்ஜிக்கல் வால்வோ இல்லை சர்ஜிக்கல் ரிங்கோ போட்டிருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக அதுக்குள்ளே போய் வால்வ் போட்டுடலாம். ஸோ வால்வ் இன் வால்வ், வால்வ் இன் ரிங் இஸ் பாசிபிள். எதுவுமே பண்ணாமல் வால்வ் போடுறது காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா ஒன்று அதில் வந்து உட்காரணும், இட் ஹேஸ் டு ஆங்கர். ரெண்டாவது ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் வந்து 110. ஒரு தடவை ஹார்ட் கண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் அந்த வேல்வ் தாங்கணும், இல்லாட்டி வேல்வ் வில் கோ அப், மேலே அப்பர் சேம்பருக்கு போயிடும், எம்பலைசேஷன் சொல்கிறது. ரெண்டாவது அப்படியே ஆங்கர் ஆனால் கூட வால் வந்து எலிப்டிக்கல் நேச்சராக வந்து ஹோல் வழியாக பிளட் போகும். இட்ஸ் கால் பேராவேல்டர் லீக். அதை கவுண்டர் பண்ணணும். தேர்ட் திங் வந்து ஓன் வேல்ல போடும்போது கால் இப்படி உட்காரலாம், இப்படி டில்ட் ஆகலாம், இப்படியும் டில்ட் ஆகலாம். ஸோ இட் ஹேஸ் லோயர் செல்வர். வால்வு ஃபுல்லாக கால்சியம். இந்த கால்சியமில் தான் நம்ம வால்வு வந்து ஆங்கர் பண்ணணும். ஸோ கால்சியம் ஆங்கர் பண்ணும்போது பலூன் மேலே எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது வால்வ் வந்து இன்டராக்ஷன்ல இருக்கலாம், இப்படி போல இப்படி போகலாம். பட் வி வாண்ட் இட் ஸ்ட்ரெயிட். சர்ஜரி பண்ணும்போது எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா ஓப்பன் பண்ணி எய்தர் கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ் பண்ணிட்டு வால்வ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படி நேராக பார்க்க முடியும். அப்போ டைரக்டாக வச்சு ஆங்கரிங் சுவிச்சஸ் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க. சேம் டிரான்ஸ்கேத்தீட்டர் வேல்வ். டிரான்ஸ்கேத்தீட்டரா பண்ணும்போது இந்த ஓரியன்டேஷன் வரணும்னா யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்டர்னலைஸ். ஒயரை வந்து ஹார்ட் வெளியில் கொண்டு வரணும். வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு ஒயரை வெளியில் பிடிச்சி we have to orientate. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இது எதுவுமே பண்ண முடியாது. காரணம் வந்து 2 தடவை ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்து, 2 தடவை பை சிஏ பிரஸ், 2 தடவை பிரஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டு 1 தடவை ரேடியோ தெரப்பி, சிஓ ஈசோஃபேகஸ் அதுவும் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு ரேடியோ தெரப்பி. ரேடியோ தெரப்பி என்ன ப்ராப்ளம், ஒரு தடவை ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்கும்போது உள்ள இருக்க டிஷ்யூலாம் ஒட்டிக்கும். அப்போ ஓப்பன் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுறது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். அடிஷன் சொல்கிறது. அது நார்மல் சர்ஜரி பண்ணாலும் சரி, மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி பண்ணாலும் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்களுக்கு செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. வாட் எவர் வி டூ வி ஹேவ் டு டூ இட் த்ரூ கிராயின். கிராயின் வழியாக தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வி ஹவ் அடாப்டட் அ ஃபியூ திங்ஸ். அதுதான் காமிக்க போகிறேன் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற வேல் வந்து சேம் வேல், அந்த அயோட்டிக் பொசிஷனில் யூஸ் பண்ணுற சேம் வேல் மைட்ரலில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அயோட்டிக் பொசிஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது 50% 40% வேல் கவர் ஆகிருக்கும், மீதி ஓப்பன் ஆகிருக்கும். காரணம் இந்த ஓப்பன் செல்ஸ் வழியாக தான் இங்கே போடும்போது ஹார்ட்டோட பிளட் வெசலுக்கு பிளட் போகிறதுக்காக அது ஓப்பனாக இருக்கும். பட் when you tilt it and use it, we go down so that in the covered portion is here. பட் அது கீழே போக்கில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, எவ்வளோ கீழே போகிறோமோ அவ்வளோ இங்கே வரும். இங்கே வரக்குள்ள it will obstruct the blood flow to aorta. ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் அவுட்ஃப்ளோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறது. ரொம்ப கீழே போனால் அது அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடும். ரொம்ப மேலே போனோம் அப்படின்னா ஓப்பன் செல்ஸ் வந்து அப்பர் சேம்பரில் இருக்கும். அப்போ அது வழியாக பிளட் போகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ். ஒன்று எம்பலைசேஷன் வேல்வ் வந்து நாட் சிட்டிங் டவுன். இது அயோட்டிக் வேல்வ், இது மைட்ரல் வேல்வ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி வேல்வ் தட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த அயோட்டிக், பட் வில் யூஸ் இட் அப்சைட் டவுன் ஃபார் தி மைட்ரல். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், it goes down little bit without the balloon. You can see it can get into the outflow tank. It will obstruct. But what was done is we put the balloon we pushed it out so that the direction was towards the apex.
this direction, not this direction. Second thing, in the covered portion, it has to be there. அது மேல போச்சுனா இந்த open cells வழியா blood போகும். கீழ போச்சுனா it will obstruct. So we covered this up to 80% rather than 40%. Show that model. So this is the 3D modeling of the heart. This is same patient's heart. This is patient's heart. The CT scan images have been sent to Bombay. And it has been 3D printed and we got this. So I'm showing whatever he has cut open the heart, and I'm showing this. So this is the left atrium, left ventricle, and what he was talking, the mitral artery calcification is orange color, and he was putting the valve in this place. So we have to keep the valve this direction. So that's what's done. Sorry, you cannot place it here. So operation la paakakula. This valve will be there. This balloon will be keep pushing. So procedure mudijappu everything was removed. The valve is sitting nicely. Again, sincere thanks to Meryl for supporting this activity as well as for having trust. Because she's been in with our care for the past 10 years. From the time we knew her, like 73 years. So initially she had CA breast, but that was done outside. Adukapra she came for follow-up in India. Initially Dr. Jayaraman sir was a diabetologist and general physician. So every year she used to come with one problem. So CA esophagus. Adukapra she got her treatment done here in Kauvery. She had radiotherapy, fine TB. The following 2 years left. Then even in COVID she was admitted because she had mucosal. Almost every week she used to be in the hospital for breathlessness. Abina வீட்ல வந்து அவங்கனால ஒரு இடத்துக்கு கூட அவங்கனால நகர முடியாது. I congratulate Dr. Ananth Raman and the team for having done this world's first procedure. See, many times somebody comes with a heart issue, repeated issues or standard solutions ஒன்று இருக்கும். But in the மாதிரி இவங்க 83-year-oldல இவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கப்ப it has to be customized for the individual patient. அதனால தான் we have the expertise of Dr. Ashik, அந்த breast cardiac imaging பண்ணிட்டு அந்த 3D modeling பண்றதுனால தான் the outcome is very good. See, 83 years old, already for the past 10 years ஏகப்பட்ட complications and diseases இருக்கப்ப many times இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜருக்கு எதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணோம் எதுக்கு பண்ணணும்னு இருக்கோம். But I really appreciate your relative for saying that she has to be independent even at the age of 83. அவங்க இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்மளோட எக்ஸ்பர்டீஸ் அவைலபிள். And also as Dr. Ananth Raman was saying, the hybrid cath lab we have. Hybrid cath lab நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல that was the first in Tamil Nadu. இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எதனால பண்ண முடியுதுன்னா expertise, Dr. Ananth Raman, Dr. Ashik, Dr. Sundar, அவங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ்லாம் இருக்கிறனால தான் நம்ம பண்ண முடியுது. And also we can say that it's almost a scientist kind of thing, what you explained. It's just not the doctor, but a scientist, cardiac scientist மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. I congratulate everyone.